Good morning to all of you. అందరికీ శుభోదయం. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sokka. This video is also relating to family matters, family law, but straight the cases are under IPC. You know, the courts have got inherent jurisdiction to do complete justice. Therefore, Honorable High Court of Delhi, Allhabad, Honorable High Court of Allhabad, they have converted the conviction of 307 IPC of a husband against a wife into 324 and compromised the same. You all know that 324 is also not compoundable, but inherent powers annamata danike. 482 CRPC gives inherent powers to the court to do justice. That too, for doing complete justice, they can give stay, they can quash the conviction in the first instance. But anyway, it was set aside because based on the compromise. ఇది కూడా సింపుల్ పాయింట్, దీంట్లో పెద్ద డిస్కస్ చేయాల్సినంత అదేం లేదు. బట్ ఎనీవే, కేస్ లా నేమ్ ఈజ్ నాట్ దేర్. జస్టిస్ మదన్ పాల్ సింగ్ of Allhabad High Court, he altered the conviction of the husband from section 307 of the Indian Penal Code. You know what is section 307? Attempt to commit murder, into section 324 IPC, that is voluntarily causing simple hurt, basing on the medical certificate also. He did not simply inherent powers ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి మార్చేయాల. The certificate and other things we are going to discuss later. He converted the 307 case into 324 case. Why? Because both of them are wife and husband. Both of them have reconciled. Both of them are staying together. Both of them became senior citizens. Even the children were also married. 2 children were raised by them. Both of them were married. In such a case, what is the fun of keeping the conviction? So that is the view of the Honorable High Court of Allhabad. Right? Actually, to deal with the facts of the case, in 1987, the trial court convicted this person for the offence on 5/6/1983. The allegations by the wife, the allegations by the wife are that on that particular day, that is on 5/6/1983, with excess demand or additional dowry, demand for additional dowry, when she is not able to fetch the same, the father-in-law, mother-in-law and the husband, all of them collusively attempted to kill her. How? By pouring kerosene on her body and dousing her. Luckily, she escaped with simple injuries. So 307, clear case of 307. Right? So the trial court was convinced with the evidence and gave conviction in the year 1987. The trial court convicted him. Of course, in the next year itself, he came out on bail by filing appeal. And then he reconciled. Both of them took the suggestion of the elders and they started living together. ఇటుపక్క కేసు జరుగుతూ ఉంది, అప్పీల్ జరుగుతూ ఉంది. అటుపక్కేమో వాళ్ళిద్దరు ఉన్నారు, 2 పిల్లలు ఉన్నారు, పెద్దోళ్ళు అయ్యారు. ఈ అప్పీల్కి వచ్చేటప్పటికే they filed a joint affidavit before the Honorable High Court of Allhabad that they have reconciled, they wanted to lead a happy family life, they are actually leading a happy life, and now they have become senior citizens. Their children also are married. So this is the story. The joint affidavit signed by both parties state that they had amicably settled their disputes and living peacefully since 1988. Children are adults. The family, the wife and husband, they are now senior citizens. And please remember, they have rebuilt the family structure more than what is necessary. So therefore, ఇక్కడ మెడికల్ ఎవిడెన్స్ కూడా చూద్దాం. మెడికల్ ఎవిడెన్స్ బట్టే మెయిన్. So the medical evidence shows that
The woman, the victim, received superficial burns on the left finger. Superficial burns on the left finger and actually swelling in the limbs. So the burns are not on the vital parts. నార్మల్గా కిరసనాలు పోస్తే పైనుంచి పోస్తే ముందు చెస్ట్ అంతా కాలిపోవాలి, హెడ్ నుంచి కింద కనీసం ఇద్దరు కాదు. బట్ లెఫ్ట్ లిటిల్ ఫింగర్, దాన్ని బట్టి మీకు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆయమైన కూడా మనమే అనొద్దులు, ఎందుకు లేనిపోదు, రైట్. సో ఇంజరీస్ ఆర్ సూపర్ఫిషియల్ అండ్ సింపుల్ ఇన్ నేచర్. They are not on the vital parts. Therefore, 307 is converted to 324 because no case of 307. 307 ఏంటంటే జస్ట్ ఎ లిటిల్ బిట్ లెస్ దాన్ మర్డర్. అంటే ఏదో సమయంగా నరకానికి జస్ట్ వెళ్ళబోయి గేట్ దాకా వెళ్ళబోయి వెనక్కి వచ్చినాడు, అప్పుడే 307. అంతేగాని ప్రతిదానికి 307 కాదు. అండ్ దో 324 is non-compoundable, everybody knows. But as the dispute is family dispute, as the dispute is matrimonial issues, and since the parties are living happily, better quash these other bodies. So the case law on which High Court based is B.S. Joshi versus State of Haryana 2000. ఇదే ఫాక్లాండ్స్ లా అని నిన్నే చెప్పాను. సో when they are living happily, why do the law should not come as an obstruction for them? ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ కలిసి ఉంటున్నారు. ఇదే 1989 కాదు 93 అనుకుంటాం, 93 to 95 మధ్యలో ఈ ఆలోచనతోనే నేను నా మీద పేపర్లో కూడా వచ్చింది. ఉదయం అని అప్పుడు ఆ కాలంలో పేపర్లో ఉండేది, మా మీద కూడా వచ్చింది. నేను తాడేపల్లి గుడిసే ఇస్మాయిల్ గారు అనమాట, మా ఇద్దరి మీద. రేప్ చేసిన వాళ్ళకి పెళ్లి చేశాను మేము, రేప్ చేసిన వాళ్ళకి పెళ్లి చేశాను. ఏమిటిది, ఏమి న్యాయం, రేపిస్టులకు పెళ్ళి ఏంటి అని చెప్పి మా మీద చాలా అడ్వర్స్ కామెంట్స్ కూడా వచ్చింది. కోర్స్ ఆఫీసర్స్ అంతా రీల్ తెలుసు కాబట్టి ఏం చేయాలి. రేప్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా ఒక కుర్రవాడు ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేశాడు, మ్యారేజ్ చేసుకుంటా అన్నాడు, ఇద్దరు ఏదో మన కాంటాక్ట్ అయింది, ఎగ్గొట్టాడు. మరి కేస్ ఆఫ్ చీటింగ్ అండ్ రేప్ అవుతుంది అప్పుడు ఆ కాలంలో. ఇప్పుడు మరి సెక్షన్ సపరేట్గా వచ్చింది తెలియదు. దెన్ వీ రిజిస్టర్ ద కేస్, వీ బ్రాట్ దట్ ఫెలో. ఈ అమ్మాయి ఉంటుంది నాకేమొద్దు సార్ వాడితో నా పెళ్ళి అయితే చాలు. వాడేమంటాడు, సరే సార్ చేసుకుంటాను సార్ అన్నాడు. సో కేసే పెర్ఫార్మ్ ద మ్యారేజ్, సేమ్ ఇదే పిటిషన్ వేస్తుంది, సరే పెర్ఫార్మ్ ద మ్యారేజ్. ఆ తర్వాత లీగల్ రికోర్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్, అది పబ్లిక్ తెలియదుగా. అదేం చేసాం, చిన్నపిల్లలు కదా, చిన్నపిల్లలు అంటే అప్పటికే నాకు 15 ఏళ్ళ సర్వీస్ ఉంది. సో ఫోటో గిట్ట తీపించి పేపర్లో వచ్చింది. వచ్చినప్పటికే పేపర్లో పట్టుకున్నాం, ఉదయం పేపర్ దాసనారాయణ గారు, ఏమిటిది రేపిస్ట్ పెళ్లి చేసుకుని వాడు ఎగ్గొడితే ఏమవుతుందంటే భయంకరంగా రాశారు. సో కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి. బట్ ఎనీవే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి నా చెప్తున్నాను, కానీ నా సోత్కర్ష అక్కర్లేదు, పై కేసు వరకే తెలుసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.